Greetings. We are continuing with our lesson on the characteristics of a godly leader. And we are examining the qualities in a great leader in the Bible by the name of Nehemiah. In the prior lessons, we talked about how he was a man of prayer, a man of courage, and he was concerned for the welfare of the people. And then we spent some time talking about how that he was a practical person and had balance in his life. Then we began to look at the fact that he had foresight. He planned ahead. And he also had insight. He examined the situation with his own eyes. As a leader, you will receive information through other people. And that is good, but you also must check everything. And so we were reading in chapter 2, verse 12, how that when Nehemiah got to Jerusalem, he went out at night on his horse and went around to see the situation. In verse 16, we read, "And the officials did not know where I had gone or what I had done. I had not yet told the Jews, the priests, the nobles, the officials, or the others who did the work." So prior to this, he did everything on the basis of the information that he received from other people. When you receive information from other or through other people, it will be filtered. It will be filtered through their point of view, through their way that they saw it. So it is important that we as leaders not only rely on that information, but that we personally observe and check things. Nehemiah, number 6, had empathy. He felt for the people. He put himself in their shoes. Let's look at chapter 5, verses 1 to 11. And here we read about a
situation that arose and put the people in bondage. Եվ մենք տեսնում ենք, որ մի նոր խնդիր առաջացավ, որովհետև շատերը ծառայության կապանքի մեջ էին, ստրկության մեջ էին։ Let's read this passage. And there was a great outcry of the people and their wives against the Jewish brethren. For there was those who said, we our sons and our daughters are many. Therefore, let us get grain that we may eat and live. There were also some who said, we have mortgaged our lands and vineyards and houses that we might buy grain because of the famine. Go ahead. Ժողովուրդը եւ նրանց կանայք իրենց հրյա եղբայրների դեմ մեծ աղաղ բարձրացրեցին, ոմանք ասում էին, մենք մեր տղաներով եւ աղջիկներով շատորեն ենք, գնանք ուտելիք գնենք, որպեսզի ուտենք եւ ապրենք, իսկ ոմանք էլ ասում էին, մենք մեր արտերը, այգիներն ու տները գրավի տակ ենք դրել, որպեսզի սովի համար ուտելիք գնենք։ There were also those who said, we have borrowed money for the king's tax on our lands and vineyards, yet now our flesh is as the flesh of our brethren, our children as their children, and indeed we are forcing our sons and our daughters to be slaves, and some of our daughters have been brought into slavery. It is not in our power to redeem them, for other men have our lands and vineyards. Եվ չորրորդ հինգերորդ նամարը։ Ուրիշներն ասում էին, հագավորին հար տալու համար մեր արտերն ու այգիները գրավի դրինք եւ գումար պարտ վերցրեցինք։ Ու հիմա մեր մարմինը մեր եղբայրների մարմինի պես է եւ մեր որդիները նրանց որդիների պես։ Իսկ ահա մենք մեր տղաներն ու աղջիկները իբրև ծառա ծախվում ենք եւ արդեն մեր աղջիկների ծաղախին լինելու ծախողներ կան եւ մի բան անելու կարող չենք, որտեղ մեր արտերն ու այգիները ուրիշների ձեռքում են։ In verse 6, I became very angry when I heard their outcry and these words. After serious thought, I rebuked the nobles and rulers and said to them, each of you is exacting usury from your brother. So I called the great assembly against them, and I said to them, according to our ability, we have redeemed our Jewish brethren who were sold to the nations. Now, indeed, will you even sell your brethren, or should they be sold to us? Then they were silenced, had nothing to say. And then I said, what you are doing is not good. Should you not walk in the fear of our God because of the reproach of the nations, our enemies? Եվ վեցերորդ խոսքից մինչև 9. Երբ ես նրանց աղաղակը եւ այս խոսքերը լսեցի, խիստ նեղվեցի։ Մտքիս մեջ մտածելուց հետո ազնվականներին եւ ոստիկաններին հանդիմանեցի եւ նրանց ասացի. Դուք ամենք ձեր եղբայրներից բաշխ, այսինքն տոկոս եք վերցնում։ Նրանց դեմ մեծ ժողով գումարեցի։ Այն ժամանակ նրանց ասեցի. մենք հեթանոսներին ծախված մեր հերա եղբայրներին մեր կարողության ներածի չափով ծախու առանք, այսինքն հետ գնեցինք։ Եվ հիմա դուք ձեր եղբայրներին ծախում եք, կամ նրանք պետք է մեզ ծախվեն։ Նրանք լռեցին եւ չկարողացան պատասխան տալ։ Ուստի ասացի, այ ձեր արածը լավ բան չէ։ Պետք չէ որ մեր ասովախով քայլենք, որպեսզի մեր ճշնամիների առջև խայտառակ չլինենք։ I also with my brethren and my servants am lending them money and grain. Please let us stop this usury. Restore now to them, even this day, their lands, their vineyards, their olive groves, and their houses, also 100 of the money and the grain, the new wine and the oil that you have charged them. Ես էլ եւ իմ եղբայրներն էլ ու իմ ծառաներն էլ գումար եւ ծովեն պարտքով տվել են, բայց հիմա այս պարտքը նրանց շնորհում են։ Ուստի ձեզ խնդրում եմ, որ այսօր նրանց վերադարձնեք նրանց արտերը, այգիները, ձիթեններն ու տները, նաեւ գումարի, ծորենի, գինու, յուրի 100-ից մեկը, որ նրանցից պահանջում են։ So we see that Nehemiah, he understood the people. He put himself in their shoes and resolved this very bad problem that was occurring.
Եվ մենք տեսնում ենք, որ Նեհեմիան կարողանում էր մտնել մարդկանց ժողովրդի վիճակի մեջ եւ այս մեծ խնդիրը կարողացավ լուծել։ The Great Wall of China is about 8,000 kilometers long. Չինաստանի պարիսպը մոտ 5000 կիլոմետր երկարություն ունի։ It took hundreds of years to build it. Տարիների ընթացքում է կառուցվել։ It was built to protect China from the enemies from attacking them. Եվ պարիսպը կառուցել է Չինաստանը կառուցել է պաշտպանվելու համար թշնամիներից։ Yet this great wall, I have been on this wall, it seems impossible to go over it because it was built on the peak of mountains. Ես անձամբ եղել եմ ասում այս պարիսպի վրա, դա հսկայական պարիսպ է, թվում է անմատույց եւ բլուրների, սարերի վրա այդպես կառուցելով գնացել է։ Yet it was penetrated 3 times. Because of bribery, corruption. So it wasn't the external enemy, but the interior corruption that allowed the enemy to come in. And we see here that Nehemiah had to deal with a similar problem. Finally, we see that Nehemiah had impartiality. We see that in chapter 5, verse 7. After serious thought, I rebuked the nobles and rulers and said to them, each one of you is exacting usury from your brother. So I called a great assembly against them. Ասմեմտքից մեջ խորհելուց հետո ազնվականների եւ ոստիկաններին հանդիմանեցի եւ նրանց ասացի դուք ամենք ձեր եղբայրներից տոկոս եք վերցնող նրանց մեջ գումարեցի. So we see that Nehemiah did not take the side of one group or another, but he dealt with all of them, and he dealt with the problem by telling the nobles, you are doing wrong. Եվ մենք տեսնում ենք, որ Նեհեմիան այս տղայի խմբի կողմը չէր անցնում եւ աչառություն չէր անում թեկուզ եւ հարուստներին, այլ հանդիմանում էր, եթե նրան տեսնում էր սխալի մեջ։ Jesus loves all. Հիսուսը բոլորին սիրում է։ If our church is to grow, we cannot limit it to one socio-economic group. It must be open to all. Ուզում ենք եկեղեցին մեծանալ, մենք չենք կարող հասարակական կամ սոցիալական իմաստով մարդկային մի խմբի վրա աշխատել, այլ բոլորը պետք է ոնց որ ընդունված լինեն։ We're going to continue to examine the book of Nehemiah, but the subject of this lesson now is the administration of leadership. Շարունակենք Նեհեմիայի գիրքը ուսումնասիրել, բայց այսպիսի մի թեմա գրեք նոր, առաջնորդության կառավարումը կամ ադմինիստրացիա։ Nehemiah is a leader that we should follow. There are good books on leadership, but I believe the best is Nehemiah. As we look at the book of Nehemiah, sometimes we see these difficult Jewish names that we cannot pronounce, and we shy away from reading the book.
որ մեկ ավաճում են բարձր կացան, իրենք չեն կարող հասնել։ So please do not get distracted by the names, but let's look at the principles that are recorded in this book. These are very important principles for a leader. The first that we notice is the coordination. Many times we read things like next to them or beside their house. In other words, Nehemiah coordinated people for maximum effectiveness. He put people to work and rebuild sections of the wall that were closest to their house. This was practical because they were close to their house. But it also established greater security because people made sure that wall was strong since it was close to their house. Nehemiah made it easy for people to work by providing the tools they needed. Coordination is a vital key in building up the church. If the Lord leads you to start a church, in the beginning, it may all be on your shoulders. But as the church grows, you will be able to raise up leaders to assist you and work with you. And you cannot do all the work yourself, so you must coordinate your staff or your team to be able to get the job done. The second item that we want to look at is cooperation. Nehemiah had different types of people, people like priests, Levites, rulers, guards, farmers, etc. And he had to get each group to cooperate with the other. His success was getting different groups to work together with a common goal, and that was to rebuild the walls and the gates. But even Nehemiah was not 100% successful.
Բայց նույնիսկ Նեհեմիան 100% հաջողության չհասավ։ He had nobles who refused to do certain work. Նույնիսկ ասում որ կային ազնվականներ, որոնք իրենց բիզը չտվեցին, ինքը չմտան գործի մեջ։ In churches, we find that 20% of the people seem to do most of the work. Եկեղեցիներում մեծամասամբ այսպեսի տպավորություն է, որ ժողովրդի 20%-ը անում է ընդհանուր աշխատանքի մեծ մասը, կամ ամբողջ աշխատանքը։ I don't know if you ever watched a flock of geese flying in the air in a V formation. Գիտեմ, տեսել եք, որ տենց սագերը թռնում են կամ տղուկները թռնում են օդով, չվում են։ The geese that are flying in the front of that formation, they are doing the hardest work. Երակյունաձև, չէ՞, թռնում են, տեսել եք, այդ ամենածանր գործը, ամենաառաջի սագի գործն է։ Because they are flying against the wind, against the air resistance. Որովհետև ճեղքում են օդը եւ քամին իրենց դեմ են։ And the other geese, they have less air resistance behind them, and they're just flying. Մյուսները, որ նրա հետևից են գնում, համեմատաբար ավելի քիչ է այդ դիմադրությունը իրենց վրա գալիս։ But even the geese, they will switch positions so that the ones in front do not get too tired. Եվ երբ որ այդ հիմնական առաջից գնացողը թռնողը օգնում է, իրեն փոխարինում է մեկ ուրիշը։ And the ones behind are honking, they're making sounds to encourage the ones in front. Նրանք որ հետևից են թռնում, տենց There is what is called the 80-20 rule. 20% of the people in the church do most of the work in the church. The rest are just flying. And of that 20%, I would say that in reality, 5% do the hardest work, and the other 15%, they also do some work, and then 80% don't do much at all. Yeah, actually, there's one other group. From that 80%, sometimes 15-20% are people that are pulling in the wrong direction. Those are the ones the pastor wishes they would leave and go to another church. I'm sure you don't have such people in Armenia. Of course. Yes, but as a leader, what you try to do is to get those 20% that are flying in the wrong direction to at least not do that, so they fall into the 80% that do nothing. The other 60%, you try to get them to do something. And then, of course, the 20% are your most reliable helpers. Sometimes
this is not entirely the fault of the sheep. Come again, please. We cannot blame all this problem on the sheep, on the members in the church. What we need to recognize as leaders is that every person, every member of the church has a talent, a God-given talent. Մենք պետք է գիտակցենք, որպես եկեղեցու առաջնորդներ, որ եկեղեցու բոլոր անդամներն էլ որոշակի պատկերներ եւ շնորհներ ունեն Աստծուց։ That God has a unique calling on every member of the body of Christ. Եվ Աստված Քրիստոսի մարմնի ամեն անդամի համար ունի յուրահատուկ կոչում։ And we need to train the people to do something. Եվ մենք պետք է մարդկանց պատրաստենք, անվարժենք, որպեսզի ինչ-որ բան անեն։ We need to train people to evangelize. Մենք պետք է մարդկանց սովորեցնենք ավետարանչություն անել։ We need to give them things to do. Ինչ-որ հանձնարարություններ տանք, որ անեն։ If we do not, we are inviting trouble. Եթե ոչ մի բան չենք հանձնարարում, բարձր խնդիր կունենանք։ And we take on more work on ourselves. Okay, so the third quality that we see, or the third method, I should say, or principle that Nehemiah used that was very effective was commendation. He commended or praised people for a job well done. We see that Nehemiah commended, praised people, and that's why we have their names recorded in this book. We see in Nehemiah chapter 3 that he tells us this group of people did so many feet or so many meters of wall, and these built so many gates. Or built one gate, and these built a section of wall. So he praised equal effort. Եվ նա ամեն մեկի ջանքին համապատասխան գովասանք էր տալիս իրենց, ասելով, «Էսի տարբասը կառուցեց, էսի Փարիզ ֆեսկան կառուցեց»։ You need to commend people, and that will encourage them to keep going and do more. Մենք պետք է գովենք մարդկանց, եւ դա կքաջալերի իրենց, որպեսզի ավելին անեն, առաջ գնան։ In some cultures, we do not commend people enough. We just think, oh, that was expected, that you should do that anyway. Nehemiah knew the names of the leaders, and he commended them by name for the job they did. Number 4, there was a time of completion. In this case, it said that they completed the job in 52 days. When we ask people to do a job, it is good if we could give them a time frame.
can you do this for 1 month, or can you do this for 1 year? Ավարտելու կամ կատարելու ժամանակ սահմանել միգուցե այսպես մի բան, որտեղ երբ որ դուք մարդկանց հանձնարարություն եք տալի, շատ լավ կլինի, եթե կարողանաք իրեն ժամանակ ասել։ Կարող է սա 1 ամիս անել, այս գործը կարող է 1 տարի անել, որ մարդ իմանա դու ինչ ես ուզում իրանից ինչքան ժամանակով։ And I believe that it is important that we that at a certain point of completion, let's say you are building or remodeling a church, at a certain point that you stop and have a celebration and commend people for the job they did. Այսինքն եթե ինչ-որ բան ես անում կամ կառուցում, ասենք եկեղեցու շինությունա, չէ՞, կամ շինարարությունա, ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ մի գործ անելուց հետո կարելի է կանգնել ու տոնել, ոնց որ բարձրաձայնել, որ ժողով, այսքան արել ենք, այսքան հասել ենք եւ այլն։ Number 5, communication. Եվ 5-րդը, հաղորդակցություն, կոմունիկացիա։ It is important that we communicate clearly. Շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք հստակ հաղորդակցվենք մարդկանց հետ կամ փոխանցենք մեր ասելիքը։ Misunderstandings arise when people do not understand what we are communicating. Եթե մենք հասկանալի ձևով չենք փոխանցում մեր ասելիքը, բնականաբար առաջանում են անհասկանալի իրավիճակներ կամ խառնաշփոթ։ A great quality of a leader is to be able to take a complicated matter and simplify it in a way that the average person can grasp it and go with it. Առաջնորդի շատ մեծ ունակություն կամ տաղանդ է պետք, եւ սա պետք է լինի, վերցնել բաց, խճճված ինչ-որ մի բանը, միտքը, եւ պարզ ու հասկանալի ձևով մատուցել մարդկանց, այնպես որ մարդիկ կարողանան դա հասկանալ, վերցնել եւ շարունակեն դրանով առաջ գնալ։ Some of us have the talent of taking a simple thing and making it complicated. If you want to build a building and you hire an architect or an engineer or both, they will take the complicated task and they will draw it out on plans, on schematic drawings. The builder looks at those plans, he sees those lines, the dimensions, and he knows how to build that building. You cannot just say, I want a building of 10,000 meters square. Չես կարող կանչել կառուցապատողին ասես, գիտես, նա շենք եմ ուզում մոտավորապես մի 10,000 քառակուսի տես լինի։ Well, you have to tell them how, is it 1 story or is it 10 stories? Is it, how many doors, how many rooms? Is it all one big room? Մարդուն պետք է բացատրես, ինչ ես ուզում, մի հարկանի, 2, 3 հարկանի, քանի սենյակ ես ուզում, թե ամբողջը մի սրահ պետք է լինի։ And we are all building something. We are building God's church, God's kingdom. Եվ մենք բոլորս էլ ինչ որ բան կառուցում ենք, քանի որ կառուցում ենք Աստծո եկեղեցին։ One day somebody approached a bricklayer, and there were 2 bricklayers, and he asked one, what are you doing? And he said, I'm just laying bricks, one on top of the other.
They asked the other one, "What are you doing?" Եվ մյուսին հարցրին, ասին դու ինչ ես անում։ He said, "I am building a cathedral for a church." Ասեց ես եկեղեցու համար շենք եմ սարքում։ You see, he saw the bigger picture. He saw the bigger plan. Այս մարդը ավելի մեծ է տեսնում պատկերը, ամբողջական է տեսնում ծրագիրը։ One just saw that menial job of putting one brick on top of the other. Ինքը ընդհանրապես մեկը տեսնում էր ընդհանրապես իր սահմանափակ աշխատանքը, քարի վրա դնում։ But the other one understood that every brick he laid was part of a larger building, a larger structure. It was to be a beautiful cathedral. Մյուսը հասկանում է, որ ամեն մի քարը, որ ինքը դնում է, ավելի է մոտեցնում այն ծրագրին, որ ինքը հետապնդում էր, այսինքն եկեղեցու է գեղեցիկ շենքը։ There are three barriers to good communication. One of them is failing to listen. Number two, blaming somebody else for what is clearly our responsibility. And thirdly, assuming that you understand when you really do not. I remember translating for someone in Ukraine, and I could see that they were speaking two different languages. Yes, they were speaking two different languages, but the translation was not enough. What I'm saying is that there was a cultural difference and therefore a different understanding of the same words. One was presenting a need, and the other said, "I will pray about it." It was just a polite way of saying no. But the person making the request thought this person is going to go to his room, he will pray about it, and he will decide how much he will help. Sometimes we are speaking a different language, and I don't mean literally the language, but we see things differently because of our culture and upbringing. So clear communication is extremely important. The Lord said to one of his prophets, "Write the vision on tablets so that the one who reads it will read it and run or go with it." As leaders, God gives us a vision or gives us a calling to do a certain work, to fulfill a certain mission.
Որպես առաջնորդներ, Աստված մեզ տալիս է տեսլական, տալիս է հանձնարարություն, թե ինչ պետք է անենք։ It is important that we communicate that, not only in spoken word, but in writing. Եվ կարևոր է, որ մենք դա կարողանանք մարդկանց փոխանցել, եւ ոչ միայն բանավոր, այլ նաեւ գրավոր ձևով։ So that the people would understand and cooperate and work with us to fulfill the mission. There are primarily two types of leaders. There is the task specialist, meaning the organizer. The person who organizes, who sets the goals, who directs the people. And there is the social emotional specialist, or we can say the one who keeps the group morale, preserves the harmony, and relieves the tension. Եվ երկրորդ տեսակի առաջնորդներ, որոնց կարելի է ասել սոցիալական կամ ներդաշնակության մասնագետներ, որոնք փորձում են խմբի ներսում պահպանել, ասենք թե բարոյականությունը, երհանդեպ հարգանքը, ներդաշնակությունը, այս լավային ուշադրություն դարձնում ավելի։ Some pastors are great organizers. Some pastors are great at being the other, and that is preserving harmony and showing love and affection to the church. Իսկ մյուս իհարկե կան նաև հորիններ, որոնք ավելի լավ են մարդկանց ներդաշնակություն բերելու, սեր ցույց տալու, բարության, իրար հետ կապելու այս առումով։ Some are great preachers, but sometimes not the best when it comes to one-on-one relationships. Կան մարդիկ, որոնք շատ լավ քարոզիչներ են, բայց շատ վատ են կարողանում հաղորդակցվել անհատների հետ։ Each one of us has strengths and weaknesses. Ցանկացած մեկը ունի ուժեր եւ թույլ կողմեր։ So we need to get helpers who are the opposite of us so that they would fill that area that we are incapable of filling. Դրա համար մենք օգնականների կարիք ունենք, որպեսզի լրացնեն այն ասպարեզներում, որտեղ որ մենք բաց ենք կամ թույլ ենք։ You see, God has not only placed pastors in the church, but he placed apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Գիտեք, որ Աստված եկեղեցում միայն հովիվներ չի դրել, այլ նաև առաքյալներ, մարգարեներ, ավետարանիչներ, ուսուցիչներ։ And each one plays a very important role. Նրանցից ամեն մեկը շատ կարևոր դեր է խաղում։ Well, whatever your calling is and whatever your strengths are, please remember that these principles that we have studied in the life of Nehemiah are applicable to you. Եվ անկախ նրանից թե ինչ կոչում կամ պարգև կամ ծառայություն դուք ունենաս, միշտ հիշի, որ այն ամեն ինչը որ մենք Նեհեմիայի կյանքից սովորեցինք, իրավելի է նաև քո դեպքում։ God bless you.